मंगळारा बुलबुल आंतरराष्ट्रीय बालचित्रपट महोत्सवाक सुरुवात झाली। उक्तावणाक फामाद आणि प्रतिभावंत दिग्दर्शकाबरोबर सैराटाचो दिग्दर्शक नागराज मंजुळेन हजेरी लावन महोत्सवाक वजन हाडून दिले। मडगावच्या रवींद्र भवनात BCIFF म्हटल्यार गोंयचो तिसरो बुलबुल आंतरराष्ट्रीय बालचित्रपट महोत्सव सुरू झाला। गोंयांत जावपी हो तिसरो महोत्सव 17 जानेवारी मेरेन तो चलतलो। महोत्सवाचे उक्तावणे तितल्याच दबाज्यात जाले। जांची फिल्मां ह्या महोत्सवात आसात त्या फिल्मांचे दिग्दर्शक आणि निर्मात्यांनी महोत्सवाक हजेरी लायली। नागनाथ मंजुळे गोंयकारांचे वतीन हुनहुनीत येवकार दिलो। My heartiest wishes goes to our Honorable Minister for PWD, Captain of Ports and Naval Meteorology, Shri Digambar Kamath sir, who have always been there, because without the backup and without the support, with the ideas, the creativity and also that spirit what is required, you can't actually take a step. So thank you so much sir for believing in us right from the beginning of the festival that is in 2024. Also, my mentor was here, my film producer, I produced my very first film that was in 2013, Damodar Nexer. Because he stood besides me when nobody else probably could thought that he could be around me or I could do something. So this is my personal thank on this platform, Damodar sir, for you stood behind us when we made our first short film. And also a special person whose name I would like to mention, Sri Yogiraj Kamath, who has always been approachable, supportive and deeply involved in making this festival successful with his ideas, creativity, always is true with us. This evening, we are truly honored to welcome a special guest, a filmmaker whose stories have touched millions of hearts, Nagraj Manjule. Nagraj sir is a national award-winning filmmaker whose films speak honestly about life, society and human emotion. सर आम्ही फिल्ममेकर्स तुमच्या फिल्म्स नवीन कुठली फिल्म येणार आहे पाहण्यासाठी नेहमी उत्सुक असतो आणि बऱ्याच प्रमाणे एक फिल्म म्हणजे ऑडियन्ससाठी एक ती खूप इंटरेस्टिंग गोष्ट असते, तुमची स्टोरी टेलिंग पाहायला उत्सुक असतात। आमच्यासारख्या लोकांसाठी कुठेतरी तो प्रोजेक्ट सांगून जातो की तुम्ही काय काय केलं, केवढं डिटेलिंग वर्कआउट केलं आणि काय काय गोष्टी कराव्या लागतात। सो ह्यासाठी सर आम्ही खूपच तुम्हाला थँक्यू म्हणतो मनापासून, कारण राईट फ्रॉम पिस्तुल्या ही फिल्म तुम्ही जेव्हा केली होती, a lot of boys who always dreamt of having a limelight thing when it comes to film, they always thought of starting with short film.